contado a los que viajan a Indonesia, los cocodrilos han aprendido nueva técnica. Se hacen ver como se están ahogando, como si fueran humanos. Mira, los del país ya los conocen, para llamar la atención, para que entres a rescatarles. Mira, mira cómo se comporta. Mira cómo se comporta. Mira. Video seekor buaya di Sungai Barito, Kalimantan, yang tampak mengayunkan kaki depannya di permukaan air seperti melambai-lambai, menjadi viral di media sosial. Banyak netizen berspekulasi bahwa buaya tersebut berpura-pura tenggelam untuk memancing manusia agar mendekat dan kemudian menyerang. Fenomena ini bahkan menarik perhatian media internasional seperti Economic Times dan The Africa Logistics. Namun, para ahli memberikan penjelasan berbeda mengenai perilaku buaya tersebut. Dr. Slamet Raharjo, pakar herpetologi dari Universitas Gadjah Mada UGM, menyatakan bahwa buaya adalah reptil dengan tingkat kecerdasan yang rendah dan tidak memiliki kemampuan untuk berpura-pura seperti manusia. Gerakan yang terlihat dalam video kemungkinan besar adalah perilaku alami buaya saat sedang menyantap mangsa, di mana mereka menggigit dan berputar di dalam air, sehingga kaki depannya tampak melambai di permukaan. Brandon Slew, peneliti dari Charles Darwin University, juga menegaskan bahwa buaya tidak meniru perilaku manusia. Ia menjelaskan bahwa posisi kaki buaya yang terangkat kemungkinan disebabkan oleh aktivitas makan atau gangguan neurologis. Meskipun demikian, buaya tetap merupakan predator berbahaya yang dapat menyerang apapun yang memasuki wilayahnya, termasuk manusia. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan menghindari perairan yang diketahui sebagai habitat buaya. Recently saw a video that in Indonesia, alligators found a way to lure humans to get into their swamp and to eat them. And the way they do it is that they just lay upside down and they just put the paws out like there's someone drowning. Your little paws go up in the air. If I saw that, I would think, oh, an alligator is drowning. And I wouldn't help it. It's just a little paw. Oh my god, that's actually... Come on! Oh wow, that's actually pretty fucking master. As in Indonesia have been filmed pretending to drown to lure people into the water. Let me explain. Obviously, if you get bit by a crocodile, it's one way to ruin your day. Now it looks like they've found a new hunting method to trick you so they can do that exact thing. Basically, what crocodiles are doing in Indonesia is sticking their front two legs up out of the water to make it obviously look like a person's in the water drowning. They're laying on their back and submerging the rest of their body under the water, so the only thing you can see is their leg. And obviously, we know what this is because I've seen the video. If you're a person seeing this from a distance, you might think that this is a person drowning, and what would you do? Most likely you'd go into the water to try and help them and stop them from drowning. And obviously if you were to do that in this case, you get a couple £1,000 of bite force on your arm. You're losing limbs, you are not coming home with all four still intact. What makes this even scarier is they've clearly seen a person drowning, then they're trying to recreate the look of that person drowning because they've clearly seen that people come to save them. This is basically just a dinner bell. Do you know what I mean? This is genuinely terrifying. Crocodiles are evolving before GTA 6. That is Si les crocodiles, ils ont appris à faire cramer qu'ils se noyaient pour nous faire croire que c'est des humains, pour qu'on vienne les aider, pour qu'ensuite ils nous mangent. Non mais je suis choqué carrément là, c'est quoi cette histoire? Non mais là vous êtes en train de me dire que sur la surface de la Terre, quelque part, il y a des crocodiles qui sont en train d'évoluer, qui sont en train d'essayer de se faire passer pour des humains? C'est dinguerie. On est à peine en 2025, je suis choqué carrément, vous voyez les mouvements du crocodile, et vous imaginez les myopes? Tu vois, au loin, un truc qui fait ça. Les myopes, on est foutus. Moi, je vois ça de loin, je me dis, il y a quelqu'un, il y a un humain qui est en train de se noyer. Surprise, tu te retrouves face à face avec un crocodile. Quand je vois ça, il y a des fois, je me demande, c'est qui vraiment les créatures les plus intelligentes de la Terre? Est-ce que c'est vraiment les êtres humains? Je me pose la question parfois. Je suis désolé, mais c'est trop technique, c'est trop stratégique. C'est trop en fait. Donc en mode, un jour t'as un crocodile, il s'est levé, il a sorti la tête du lac, il a vu qu'il avait débloqué un skills imitation humaine. Son pote il a regardé, il a dit oh, mais pas mal, on dirait vraiment un humain, je suis choqué. Le plan est fait, les humains sont croqués, c'est dinguerie. Tous les coups là, les crocodiles en dehors de l'Indonésie, ils vont entendre comme quoi leurs collègues sont en train de simuler donc une noyade comme les humains, et ça va se passer le mot. Puis ensuite on va trouver des crocodiles qui vont faire ça partout sur la terre. Je suis désolé mais ils sont trop